Hi, welcome to Japan by Food. I'm your host, Shizuka Anderson. Today I am in Isehara City in Kanagawa Prefecture at the foot of Mount Oyama. Today I'm going to have a chance to have a little countryside, mountainside getaway from the city that's going to be a very spiritual experience. Do I have a spider on me? Because it was attached to me by a string Somehow, and it kept getting closer and closer. because I'm going to be staying over at a traditional accommodation that was originally meant for people who are going up Mount Oyama to Afuri Shrine. Also, I'm going to learn about Noh Theater, which is a traditional Japanese theater art. And I'm going to get to try some really delicious foods, of course, at the pilgrimage accommodation. So let's head over to the inn.こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はこの大山で、宿坊を、しております船頭師の目黒というふうに申します。よろしくお願いをいたします。お願いします。とても素敵な場所ですね。そうですね。ここはもともと大山参りといって、大山へお参りする人たちが泊まるための宿ですので。はい、実はかなり長い歴史があるんですが、そういったお話は中でさせていただければというふうに思いますので、ぜひぜひ、はい、じゃあどうぞぜひ中の方へお入りいただければと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。では、はい、2階のお部屋にご案内したいと思いますので、どうぞこちらの方をお進みください。ありがとうございます。すごいですね。そうですね。建物自体は元は実は江戸時代から建っていまして、ちょっといろいろ歴史のいきさつがあって、新しいところ、古いところがあったりするんですけど、はい。Oh wow! It feels like a traditional Japanese house. Actually, it's very cozy. ではこちらが本日のお部屋になりますね。これが泊まれるお部屋なんですか？そうですね。実は昔ながらの作りをしているので。江戸時代からここはあるんですか？そうですね。記録によりますと、私の家自体は実はもう300年以上この大山の地域に、宿坊としてあるというふうに言われてまして。300年、すごいですね。その頃から実は参拝される人たちを迎えていた、旅館目黒としてあるわけですね。なるほど、すごい素敵ですね。This is one of the facilities of the Afuri Shrine at the bottom of the mountain where they perform Noh Theater. And when I say Noh Theater, I mean they do perform theater, but it's called Noh. So don't be confused. こんにちは。こんにちは。はい、では今日は脳について教えていただけるんですか？そうですね。能というと、実は皆さんの文化で一番近いのはもしかしたらオペラとかミュージカル。日本には今の能の形になったのは600年前というふうに言われてるんですけれど、実はこれは神社に伝わっている江戸時代から伝わっている能面なので、今から数百年前のものだったりするんですけど、日本の能面、ノーマスクとして一番有名なもの、成人少し手前の女性ぐらいまでを表している小面というものですね。はい、これはちょっとびっくりするかもしれません。本当ですか？I'm a little nervous. はい。すごい、鬼だ。そうです。般若というものですね。すごい、結構怖いですね。そうですね。It's quite scary. It's very ominous. It's the oni mask, kind of like the monster or ogres in Japanese folklore. こちら女性ですよね。こちら性別なんだと思います。男性、男ではないんですか？そう、実は女性なんです。はい。嘘。髪の毛すごい長いんですよね。本当だ。はい、能だと女性が鬼になってしまうっていうことが結構あるんですね。はい、基本的には嫉妬とかそういったもので鬼になってしまうというストーリーが多いですね。悲しい話が。はい。触ってもいいですか？実はこれちょっと触れないんですよ。そうなんですか？残念。I really wanted to touch it. It just looks, it's made out of the most beautiful wood. It's carved so beautifully. I want to know what it feels like, but not today. He can touch it though. 能面って影が重要なんですけど、
こうやっぱり下を向けたり上を向けたりで若干その感情が少し変わるっていう。本当だ。思い知らずよ思い知れ恨めしの心やなら恨めしの心や人の恨みの秘密をちぎらんっていうのがある。すごい。That was so interesting. すごい。ありがとうございます。素晴らしいです。私もちょっと体験することできますか？あ、そうですね。せっかくなので雰囲気も分かったところで少し動きをやってみようかなと思います。上人の文学の声に芸商の曲をそうです。はい。I did it! やったー。じゃあ一人でやってみますか。雲の上人の文学の声に芸商の曲をいいですね。早かったはい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、合ってました。Yeah, I did it! I think I did it! I'm getting a little hungry. Maybe it's time for dinner. じゃあ戻りましょうか。Let's go! 曲をなせば参加 And I'm back. It's time for dinner. And this dinner spread looks amazing. Look how colorful it is. So the star of the show today is definitely the Sukiyaki, which is the main dish. We've got some really beautiful looking beef in there. But while we're waiting for that to cook, let's start with our other appetizer dishes. I'm having trouble deciding which one to start with, but I think I'm gonna start with this one because it's close to me. And also it's really interesting. This looks like a chawanmushi, which is a traditional Japanese savory egg custard. But this one is actually not chawanmushi, it's called Kuyamushi. And it's different because it's got tofu in it. Let's give it a try. Kuyamushi. Itadakimasu. Whoa, that is rich. Okay, there's definitely cheese in this. It tastes like, what kind of cheese it tastes like? It almost tastes like a creamy camembert or something. It's just super creamy, and the tofu kind of blends into it. So it's got this custard texture, really rich, creamy, cheesy flavor. It's very good. Next, I want to try this gratin before I let it sit for too long, because it should be nice and hot. This one is a tofu gratin, which I think is so interesting. Look at this. Tofu on the inside. Let's give it a try. Extremely creamy, nice melty cheese on the top. The shrimp is a really nice touch. The tofu is kind of absorbing the flavor of the creamy sauce, like the creamy bechamel sauce. So yeah, it kind of just mixes in really nicely. Next, let's try this. This looks like it's just a tomato, but it's actually a tomato chicken salad. How? That's as much my guess as your guess. I don't know if that was the phrase. I think I said that wrong. What? On the inside, it looks like crab, but this is chicken. Okay, let's give it a try. Oh, that's good. This sauce is really amazing. I don't know what it's made out of. It almost tastes a little bit like the Thousand Island dressing, but mixed with something a little spicy, like spicy Japanese mustard. And the chicken is a really good touch. Makes you feel full with just this one bite. It's a really good dish. So creative.
It is now time for sukiyaki. The sukiyaki is ready. For those of you who don't know, sukiyaki is a wonderful, just warming stew. And you've got this really delicious looking Japanese beef, various kinds of mushrooms, there's some veggies, there's also tofu. The one thing that really makes sukiyaki sukiyaki is the egg. What you're supposed to do is you're supposed to dip your meat and your veggies in the sauce, and then you dip it in your mixed egg, like your beaten egg. Okay, let's give it a taste. Here we go. Damn, that is really good. That's so good. Honestly, don't chicken out, no pun intended, with the egg because it adds so much creaminess. And the soup is a little bit sweet. The sweetness of the savory, like the sweet and savory soup with the creamy egg is so nice. It just creates this wonderful, soft, and comforting flavor profile. I really recommend it. Feels like I'm drinking sake, but it's just water. All of this is so good so far, and there's still a lot of dishes to try that we won't have time to cover in all of this video. So I'm gonna finish up this dinner and go to bed to get ready for tomorrow's adventure.しこきざなぎの神つくしのひむかの立花のどの萩原にみそぎ払いえたまいし時になりませる払いえどの狼たちもろもろのまがごと積みけがれあらではお祓いいたします。軽く頭を下げてください。どうぞお乗りください。実は大山へ登る時というのが実は古くからの風習でおさめ立ちというのがありまして、この太刀を木で作った太刀をですね、神前に収めるというのが通例になっていますので、源頼朝必勝を祈願して大山に自分の太刀刀を収めたんですね。それを江戸時代になると民衆がそれを真似をして木で太刀を作って大山に持って登っていくというのが、基本の形になっていきました。後ろにカラオケがあると思うんですけど、それはなぜなんですか？そうですね、実はこの大山というのはどちらかというと娯楽の一環の参拝でもあったので、昔の人たちはディズニーランドじゃなくて1年に1回行ける大山を非常に楽しみにしていたというのが歴史的にはありますね。面白いですね。ありがとうございます。では、神社の方へ行きたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。It is such a beautiful day to be climbing. あ、これなんかクイズがあるんですか？そうですね、いくつか実はクイズが階段に貼ってありまして。It says, what's the other name for Mount Oyama? The answer is up ahead. All right, let's keep climbing and find out the answer. ここが駒参道というところなんですけれど、レトロな感じが残ってまして、そうですね、すごい可愛らしいですね。実はちょっその頃の写真もあるのでお見せするとですね、そんなところに写真があったんですか？実はこういう今まさに階段登ってきてるところなんですけど、ずっと階段なんですよね。これいつの写真なんですか？これはですね、大正時代の震災の前なので、実は関東大震災というものがありまして、土砂崩れがあったんですね。実はこのちょっと特徴的な店の真ん中を突っ切っていく道というのも実は関東大震災の影響が残ってて、その時に道が使えなくなったので緊急で通して、それが今も残ってるような形なんですよね。 But also, I found the answer to the quiz question. The other name for Mount Oyama is actually Aburi-san or Amefuriyama. そうですね。はい。 It means like it's a mountain that rains a lot. That's the other meaning of the name. 大山って昔から木彫りの職人さんが多かったものですから、
実は有名なのがこのコマがもともと有名なんですね。はい。大山コマっていうとよく回るっていうことで、運がよく回る幸運のお土産に人気があったので、でこれで紐で回す。紐で回して、はい。That is so cool. This is maybe the biggest top I've ever seen, and you can actually spin it with this rope, kind of like they do in Yu-Gi-Oh. That's so cool. So we're almost at the cable car station, which will be taking the rest of the way up the mountain because that's the easier way to go. We're here. That was such a good ride. I'm glad we took the cable car. The view was so good and it was so comfortable. Just a little bit further to climb. ここは最後の階段ですね。あーはい。実は昔の写真がありまして、これもこういう、はあ、本当だ。もう全然変わってないですい。ね。そうですね。ちょっと大きな工事はしてるんですけど、元々の形は結構残ってますね。昔はケーブルカーも何もない時代にここに石を持ってきたわけなんで、すごいなとは思うんですけれど。昔の人はすごいですね。そうですね。じゃあ最後の人頑張りですね。人頑張りいきましょう。はい。All right, let's go. We made it to Afuri Shrine. It really is so beautiful up here. I was blown away by the view. This is a great shrine to come visit for sure. And I love the history since the Edo period where people have been climbing this mountain to come pray at the shrine, carrying their wooden sword. And there's a memorial for it right here.雲やに賢きあふりの神の御前すごい貴重な体験でした。先ほどありがとうございます。この神社っていつぐらい前からあるんですか？実は神社が建てられたのは実は今から2000年以上前だというふうに言われてまして、それが今の形になっていくわけにもなるんですけれど、何回か大きな工事もしていますので今の形になっているようなイメージですね。でも2000年前から。そうですね。すごいですね。これって何なんですか？はい、実は先ほど持ってきていただいたおさめ立ちの本物ですね。じゃあこれを開けると本当の刃がありますね。本当ですか？すごい。なぜこの長さだったんですか？神様に捧げるものなのでやっぱり立派なものをっていうところですね。わあ、これは何ですか？はい、これは実は先ほど持ってきてもらったおさめ立ちの今残っている中で一番大きなものですね。約6メートルあります。イメージとしてはまさに東京駅からこれを歩いてここまで持ってくるようなイメージになりますね。I cannot believe it. People in the Edo period were made differently. Oh my goodness. Wow! This place is beautiful. You can see the view. ここで行っていただくのがナオライというものでして、神様と一緒に食事をするという意味合いなんですね。そうすると神様の力をもらえるという、考え方が昔からありまして、こういうコンセプトはナオライっていうのも全然知らなかったので、なんかちょっと初めてですごい楽しみです。I've got my food. I've ordered a matcha tiramisu that's served in a masu, which for those of you who don't know is a traditional way to drink Japanese sake. And since we're going to do a little cheers to the Shinto god, I got a beer, and this is a local Mount Oyama beer. I think I made it look perfect. We need to do a kanpai or a cheers
to the god here. Kanpai! I'm not a beer connoisseur, but it's a little bit on the like IPA side. So with that said, let's try our masu tiramisu. It is so soft and fluffy. That looks so good. There's so much gooey, fluffy mascarpone cheese, and there's matcha in the bottom. I might need to get a little bit more of that matcha. Rich but delicious, and kind of a mature taste with that bitterness of the green tea. Also, apparently this is so popular that they sell like 300 of these a day. And there's another version with strawberries as well, which is already sold out, but this is still the most popular one. Here I am now. It's kind of underneath the Afuri Shrine. This is known as Shinsen, which means literally with the Chinese characters, God's fountain. So this is fresh spring water that comes from Mount Oyama, and it's super, super clear as you can see, and it's drinkable, so you can fill up your water bottles with God's water. Ooh. I mean, you could just say it's water, but it's really clear, like it tastes fresh. This was a really, really fun day. The dinner was fantastic, and also the whole day was so much fun. And what's good to know is if you come join, there will be a translator / English speaking guide for you. You can actually sign up for this exact same experience on buyfood.com as always. So if you're interested in that, make sure to sign up. It's a lot of fun, a lot to see, and of course, lots of delicious food. So let us know what you guys thought about this experience in the comments down below, and we'll see you guys in the next video. Bye!